Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. അമേരിക്കയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കുകളോടെ തന്നെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. കൈയടികളോടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ സദസ്സ് വരവേൽക്കുന്നത്. And be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. തന്റെ ഭരണകാലയളവിലെ ഓരോ ദിവസവും അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് എന്ന ആ ഒരു പോളിസിയോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും താൻ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന. അമേരിക്കയെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ആരെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. അനീതിക്കെതിരെയുള്ള ആ ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ തന്റെ ഭരണകാലയളവിൽ താൻ നടത്തും എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു അമേരിക്കയെ താൻ പടുത്തുയർത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And far more exceptional than ever before. ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അമേരിക്കയെ കൂടുതൽ താൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും. അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും തന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. അമേരിക്കയുടെ മുൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിവിടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അഭയാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്ക ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരവും
ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പുറമേ നിന്നുള്ള നിരവധി വെല്ലുവിളികളാണ് അമേരിക്ക നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാം ഇന്നു മുതൽ, ഈ ദിവസം മുതൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. And all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. അമേരിക്കയുടെ തകർച്ച ഈ നിമിഷം മുതൽ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം അദ്ദേഹം തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ, ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ്സിലൂടെ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. Our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. അമേരിക്കയെ വീണ്ടും മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് എന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൽകിയാണ്. അമേരിക്കയുടെ 250 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റാണ് താൻ. റിപ്പബ്ലിക്കിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടികൾ ലഭിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു പാഠം തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവം തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി അമേരിക്കയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവമാണ് തൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു തന്നത് എന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സൂചന അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. പെൻസിൽവാനിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ അസാസിനേഷൻ അറ്റംപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. അമേരിക്കൻ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2025 ജനുവരി 20 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദിനമാണ്, ലിബറേഷൻ ഡേ ആണ് എന്ന വാക്കുകളെ, ട്രംപിന്റെ വാക്കുകളെ കൈയടികളോടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural, and very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states, and the popular vote, we won by millions. അമേരിക്കയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേടിയ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത്. പോപ്പുലർ വോട്ടുകളിൽ സ്വിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. That you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അതും ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവതയാണ് ഈ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇനാഗുറേഷൻ ഡേ ആ ഒരു ദിനത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ യത്നിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു. ജനങ്ങൾ തന്നിലർപ്പിച്ച സ്നേഹം, വിശ്വാസം, അതിനോട് താനെന്നും കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ താനെന്നും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. And confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country. We will not forget our Constitution. And we will not forget our God. Yes.
Can't do that. ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും അമേരിക്ക മറക്കില്ല എന്ന വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷെ സമകാലിക അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും പറയാത്ത ഒരു വാക്കാണ് ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും അമേരിക്ക മറക്കില്ല എന്നൊരു വാക്ക്. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. അമേരിക്കയുടെ സദേൺ ബോർഡറിൽ ഒരു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ അഭയാർത്ഥികളെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്ന അഭയാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കാം ഒരു നാഷണൽ എമർജൻസി. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ സദേൺ ബോർഡറിൽ ഒരു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ, നാഷണൽ എമർജൻസി. അതെ മെക്സിക്കോ Entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. റിമൈൻ ഇൻ മെക്സിക്കോ പോളിസി. അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്ന ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള ഇല്ലീഗലായിട്ട് വന്ന വ്യക്തികളെ അവിടേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കുമെന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സൂചന അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. ഡിസാസ്റ്റർസ് ഇൻവേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദുരന്തപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അധിനിവേശം. അതിനെതിരെ അദ്ദേഹം പോരാടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. As foreign terrorist organizations. ഭീകര സംഘടനകൾക്കെതിരെയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ പുറത്താക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭയാർത്ഥികളെ നാടുകടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം നേരിടാൻ നാഷണൽ ട്രൂപ്പിനെ, അതായത് സൈനികരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സദേൺ ബോർഡറിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. അമേരിക്കയെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്ന ഫോറിൻ ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങുകൾ, ഭീകര സംഘടനകളെ എല്ലാം പുറത്താക്കും. ഒപ്പം തന്നെ Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. നാണയപ്പെരുപ്പം അത് കുറയ്ക്കുവാൻ, ഒപ്പം തന്നെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഈ ഓയിൽ ഡ്രില്ലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഡ്രിൽ, ബേബി ഡ്രിൽ. നാഷണൽ ഓയിൽ എമർജൻസി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഏലിയൻ എനിമി ആക്ട് അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. And we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. അമേരിക്കയുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ, എണ്ണ, ഒപ്പം തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, അത് പരമാവധി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. And export American energy all over the world. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഓയിൽ ലോകം മുഴുവനിലേക്കും അദ്ദേഹം വ്യാപാരം ചെയ്യുമെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. And it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിലെ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നേ ദിവസം തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ്. Buy the
the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously. അമേരിക്കയുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാര ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ താരിഫുകളെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാനമായ പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്. External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. പുതിയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു, കാര്യക്ഷമത വകുപ്പ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻചാർജായിട്ട് എലോൺ മസ്കാണ് വരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And unconstitutional federal efforts to restrict free expression. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. അമേരിക്കയിലേക്ക് ഫ്രീ സ്പീച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് സൈൻ ചെയ്യും. ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെൻസർഷിപ്പും അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടുവാൻ സ്റ്റേറ്റിനെ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കുകയില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇരയാണ് താനെന്ന് തനിക്കറിയാം. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. ജെൻഡർ ഐഡിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തുന്നത്. A society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. അമേരിക്കയിൽ ഇനി രണ്ട് ജെൻഡർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് ജെൻഡർ. അദ്ദേഹം ജെൻഡർ പോളിസിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കൈയടികളോടെ തന്നെയാണ് ആ ഹാളിലുള്ളവർ ആ തീരുമാനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് ജെൻഡർ മാത്രമേ ഇനി അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. Service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. കോവിഡ് വാക്സിൻ മാൻഡേറ്റിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be free to focus on their sole mission, defeating America's enemies. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. അവരുടെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് അമേരിക്കയുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതിലേക്ക് താൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win,
but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടുകളാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. ജയിച്ച യുദ്ധങ്ങളുടെ കണക്കല്ല, യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചില സൂചനകൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. പീസ്മേക്കർ ആൻഡ് എ യൂണിഫയർ, ആ ഒരു റോളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ലോകത്തെ ഒരു പീസ് മേക്കർ ആൻഡ് യൂണിഫയർ എന്നൊരു റോളിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗാസയിലുണ്ടായ ആ ഒരു വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. പനാമ കനാൽ തിരിച്ചുപിടിക്കും എന്ന സൂചന തന്നെ ട്രംപ് നൽകുകയാണ്. കാരണം പനാമ കനാൽ അത് നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം വില അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അമേരിക്ക വലിയൊരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു, അത് പനാമയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും. പക്ഷേ പനാമ കനാൽ തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്ന സൂചന തന്നെ ട്രംപ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. My message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വ പര്യവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അമേരിക്ക തുടക്കമിടാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന തന്നെ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. അമേരിക്കയെ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. Is the lifeblood of a great nation, and right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls.
Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. പലരും വിധിയെഴുതി ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചുവരവ് തനിക്ക് അസാധ്യമായിരിക്കുമെന്ന്, പക്ഷേ ഞാനിതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു വളരെയധികം ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്ന, ട്രംപ് അനുകൂലികളെ വളരെയധികം ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്ന, അമേരിക്കയെ ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ I stand പങ്കുവച്ചത്. before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ അസാധാരണമായ From New കാര്യങ്ങളാണ് York to ഏറ്റവും Los പ്രധാനമായി Angeles, ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America, promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We are going to win like never before. ദൈവത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അമേരിക്കയെ മഹത്തരമായ ഒരു രാജ്യമാക്കി താൻ മാറ്റുമെന്ന് ട്രംപ് വളരെ വ്യക്തമായ വാക്കുകളോടെ അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുകയാണ്. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you.